Bayangin hidup di negara superpower kayak Amerika. Dari luar kelihatan mewah, modern, penuh kebebasan, serba canggih, dan katanya tanah impian. Tapi begitu ngintip lebih dalam, ternyata ada sisi gelap yang bikin banyak orang malah mikir 2 kali buat tinggal di sana. Ya, apalagi kalau bukan soal keamanan. Hal ini adalah hal yang paling mendasar yang seharusnya bikin orang merasa tenang. Tapi di Amerika justru bikin warganya muak setengah mati. Di sana, kejadian penembakan massal udah kayak berita harian. Hampir tiap minggu ada aja berita horor, kayak orang nembak di sekolah, mall, konser, bahkan di jalanan. Bayangin, ke sekolah aja, anak-anak harus latihan seandainya ada penembak masuk kelas. Konyol, tentu sangat konyol. Apalagi kemarin viral soal kasus penembakan Charlie Kirk. Setelah peristiwa itu, apa yang terjadi? Makin banyak warga Amerika yang muak dengan keamanan negaranya sendiri. Di sosial media, banyak banget warga Amerika yang mengungkapkan betapa muaknya dengan hal ini. Another day, another shooting. And somehow America wants to act like it's normal. Today alone, a school was shot up in Colorado and students were critically injured. A public figure in Utah was killed by a gun. Every year, over 40,000 Americans die of gun violence. Children here are 11 times more likely to die from gun violence than any other child in any other developing country. And the government? Oh, they just shrug it off. Meanwhile, 70% of Americans want universal background checks and 65% want stricter gun laws. But nothing changes. So let that just sink in. The laws are supposed to exist to protect us, but lobbying money exists to protect guns. And then our families pay the price. Our kids pay the price. So how many more deaths before we finally say, this is enough? How many more schools and neighborhoods and lives? It's really time to stop pretending that gun violence is normal, because it's not. So what are we going to do to make the change? Buat orang Amerika, fenomena ini benar-benar mencengangkan. Mereka lahir di negara maju dengan segudang fasilitas. Tapi ironisnya, rasa aman justru nggak pernah mereka punya. Padahal selama ini, banyak orang Amerika yang selalu membanggakan negaranya sendiri. Dan nggak segan-segan menyebut negara dari benua lain seperti negara di Asia Tenggara sebagai negara ketiga. Yaitu negara yang miskin, kumuh, dan madesu. Dan tahukah Anda, Indonesia menjadi salah satunya. Tapi sekarang justru malah terbalik. Banyak warga Amerika yang justru malah memuji Indonesia. Banyak orang Amerika dibuat terpukau dengan kenyamanan serta keamanan dari negara Indonesia. Dan mereka bilang gini, di Amerika mau kemanapun saya selalu was-was, takut barang-barang dicuri, takut ditembak, dan banyak hal lainnya yang bikin gak nyaman. Tapi di Indonesia, aku bisa bebas tidur nyenyak tanpa harus mikirin suara tembakan. Ya, cerita-cerita seperti ini sering diungkapkan oleh banyak orang Amerika. Bahkan gak segan-segan boleh berani untuk membandingkan kalau kehidupan di Indonesia jauh lebih baik daripada di Amerika. Here are my top 3 reasons why I've sold my house in Houston, Texas and am leaving to Bali, Indonesia indefinitely. Coming in at number 3, it's boring as hell in Houston. Other than bars and clubbing, there's really not much for me to do here. Whereas in Bali, I have the option to go into the jungle, to go surf for the day, to go lay out on the beach and be a beach bum. There's so much more for me to do in Bali versus Houston. Coming in at number 2 is the food. I actually ended up losing 10 pounds while in Bali because the food is much more organic and pure. I don't know if you guys can tell, but my face is so much more puffy and inflamed, and I've had a PCOS flare ever since I got back to the States. They add a bunch of pesticides and gluten and unnecessary chemicals that preserve the food here in the States versus in Bali, and really versus any other country. This also is what gives Americans a bad rep by saying that we're overweight. It's not necessarily our fault, but it's the food that we consume and the things that they add to our food here. And my number 1 and most important reason why I am choosing to relocate indefinitely is because it's much cheaper to live over there than it is here. Meals on average cost about $1 to $5 in Bali. I can't even get like a Happy Meal here with that. Homes are much cheaper, everything there is much cheaper, and I'm able to live like royalty while in Bali. Tentu ini adalah sebuah kebanggaan tersendiri. Selama ini negara kita selalu dipandang sebagai negara ketiga oleh dunia barat. Sebuah negara miskin, kumuh, dan madesu. Di lain sisi, terkadang kita melihat negara barat sudah seperti surga. Namun pada faktanya,
Negara yang kita kira sudah seperti surga ternyata menyimpan kekurangan yang begitu besar. Tentu bule-bule yang datang ke Indonesia serasa kena mental setelah mengetahui kalau ternyata Indonesia lebih aman daripada Amerika. Fenomena ini jadi paradoks yang bikin banyak orang merenung. Amerika mungkin unggul di teknologi, ekonomi, dan militer. Tapi kalau hal mendasar kayak keamanan aja gagal dijaga, apakah itu masih layak disebut sebagai negara maju yang ideal?